Assalamualaikum everyone, this is Tanvir. Welcome to my channel Gear Extreme. So আসার সময় অনেক রাশ হয়েছিল, রাশের কারণে আমি ওভাবে প্রপার ইন্ট্রো দিতে পারিনি এন্ড ওভাবে ভিডিও হয়নি, জাস্ট খালি আসার যে রাফ ভিডিও সেগুলো আছে, অলরেডি আপনারা সেগুলো দেখছেন। সো আমি আসছি মেল ভাইয়ের সাথে। মেল ভাই, এন্ড এটা হচ্ছে ইকো রিসোর্ট। আমরা আসছি, আসার পরে এখন এন্ট্রি দিব, এন্ট্রি দিয়ে সুইমিং পুলে নামবো সোজাই। সো দেখা হচ্ছে সুইমিং পুলে। Bittersweet and I'm walking slow, sensitive, feel the afterglow, looking for things that I can't control, fear from my past cause it always shows. Do I wanna try, can I let it go, running from the past, wanting to be sure, chaos in my mind, constant deja vu, but every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. Blacking out, afraid just fading day by day. I'm reaching out for someone who can take away the pain I feel, the things I haven't done at all. I've lost my way, but how I felt I can't recall. Do I wanna try, can I let it go, running from the past, wanting to be sure, chaos in my mind, constant deja vu, but every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. Whoa, I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. I'm still falling. Whoa, but it tastes bittersweet. Whoa, I keep on falling. Whoa, I like the taste of it. সো রিসোর্ট থেকে বের হলাম, সুইমিং করে এখন ব্যাপক খিদা লাগছে। তো যাচ্ছি আমরা তাজিয়া বিরিয়ানি হাউসে। সো আমরা আসছি তাজিউদ্দিন গ্র্যান্ড হোটেল। এখানে শুনলাম যে হচ্ছে ভালো খাবার পাওয়া যায় সৈয়দপুরের মধ্যে। সো খাওয়া দাওয়া হোক, বাকিটা পরে আলাপ হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট। বাহ,
সৈয়দপুর সেনানিবাস সংরক্ষিত এলাকা, এখানে ব্লগিং টোটালি বন্ধ, ভিতরে ব্লগ করা যাবে না। বেসিক্যালি সেনানিবাসের ভিতরে তো ব্লগ করা যায় না, রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া। তো খাবার খেয়ে বেরোলাম। ওখানে আমরা 2 প্লেট খাসির বিরিয়ানি খাইছি, আর এর সাথে বোরহানি ছিল, এরপরে আমরা কোক নিয়েছিলাম। তো টোটাল বিল আমাদের আসছিল 590 টাকা। ওখানে খাসির বিরিয়ানি 250 টাকা করে প্লেট। তো ফুড কোয়ালিটি যদি বলি তাহলে বলবো 10-এ 9 বা 9.5 বলা যায়। আর যদি বোরহানি বলি, বোরহানিও জুস অনেক ভালো, বোরহানিও 10-9.5। ওদের বিহেভিয়ার 10-এ 8। এসি কম্পার্টমেন্ট ছিল, কিন্তু ওরা এসির কথা বলেনি, আমরা বাইরে গরমের মধ্যে খাইছি। আর কি বলবো, ওভারঅল গুড। প্রাইসটা একটু বেশি, প্রাইসটা একটু কম হলে ভালো হতো। আর এই আজকে আসছিলাম এখানে একটু ফুর্তি করার জন্য। রিসর্টের প্রাইস থেকে শুরু করে এভরিথিং, এভরি ডিটেলস নিচে স্ক্রিনের এখানে দেখতে পাচ্ছেন, অ্যান্ড ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি ওদের ফোন নাম্বার থেকে শুরু করে সবকিছু। ওদের বিহেভিয়ার অনেক ভালো লাগছে। আমরা সুইমিং পুলের টাইম ছিল 1 ঘন্টা, বাট আমরা প্রায় 2 কি 2.5 ঘন্টার মতো ছিলাম ওখানে। সো এই ছিল আজকের ভিডিওতে, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন স্টে টিউন, সায়োনারা।